2021. Aber auch ohne kalendarisches Jubiläum bietet Tiepolo immer ausreichend Grund zum Jubeln. Kein zweiter Künstler hat die kulturelle Identität Würzburgs so sehr mitgeprägt wie dieser Herold der venezianischen Malerei. Deshalb ist unser Stadtoberhaupt hier. Dank der unvergleichlichen Werke Tiepolos, vor allem in der Würzburger Residenz, wohnt Italianità in ihren Mauern und in ihrem Lebensgefühl. Daher die Schirmherrschaft des italienischen Generalkonsulats über dieses Symposium. Mit seinem Deckenfresko im Treppenhaus der Residenz hat Tiepolo darüber hinaus einen neuartigen Begriff von Globalität und Transkulturalität entworfen, der für die internationalen Perspektiven der Universität Würzburg Impulse setzen kann. Es hat also seinen Sinn, dass auch unser Präsident heute Abend bei uns ist. Weil Tiepolo so sehr zu Würzburg gehört, wollten wir von Anfang an eine Veranstaltung, die sich nicht an einen kleinen Zirkel von Eingeweihten richtet, sondern an alle Bürgerinnen und Bürger, die mehr erfahren wollen über den bedeutendsten Künstler, der je in ihrer Stadt gewirkt hat. Und weil Tiepolos Malerei zugleich etwas grundlegend Weltbürgerliches innewohnt, etwas, das alle Grenzen nationaler Beschränkung sprengt, richtet sich die Einladung natürlich auch an alle anderen. An jede und jeden, die in den Vorträgen der kommenden 3 Tage Tiepolos Werken unter verschiedenen Blickwinkeln neu begegnen möchten. Dazu besteht die Möglichkeit hier im Saal, aber auch im Livestream oder später auf YouTube. Dann können Sie auch die Sonaten von Giovan Benedetto Platti unendlich oft anhören, die Anke Willwohl heute so wunderbar für uns auf dem Flügel spielt. In die Tagung einführen wird sie gleich die Mitorganisatorin Aylin Ulucam. Zuvor aber haben wir die Ehre, die höchsten Vertreter von Universität und Stadt Würzburg sowie den Generalkonsul der Republik Italien willkommen zu heißen. Es folgen die Grußworte von Professor Pauli, Christian Schuchardt und Andrea Esteban Samà. Buona serata a tutti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Generalkonsul Samà, liebe Referentinnen und Referenten, verehrte Gäste, herzlich willkommen im Namen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Mein herzlichen Dank geht zunächst an die Organisatoren, den Kollegen Damian Dombrowski und Frau Aylin Ulucam, vom Institut für Kunstgeschichte unserer Universität. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, eine so hochkarätig besetztes Symposium zu Tiepolo eröffnen zu dürfen. Hier in der Residenz, an einem Ort, der nicht passender gewählt sein könnte. Denn Tiepolo hat hier zwischen 1750 und 1753 seine großartigsten Werke geschaffen. Einige von ihnen sind noch heute im Besitz unserer Universität und darauf sind wir auch sehr stolz. Zu den frühesten Erwerbungen des Würzburger Universitätsmuseums gehören 2 Historienbilder, die Tiepolo wohl für Balthasar Neumann gemalt hat. Aus dem Besitz von Neumanns Erben gelangten diese Darstellungen aus der Frühzeit Roms bereits 1834 in den Besitz des ästhetischen Attributs der Universität Würzburg, wie das Museum bei seiner Gründung 2 Jahre vorher hieß. Den Veranstaltern ist es gelungen, Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker aus der ganzen Welt nach Würzburg einzuladen. Und gleichzeitig haben sie darauf Wert gelegt, dass das Symposium offen für die Öffentlichkeit ist, weshalb ich heute auch interessierte Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Das Symposium erfüllt damit das Motto der Julius-Maximilians-Universität Wissenschaft für die Gesellschaft. Herzlichen Dank für die Organisation an Sie beide vor allem. Schon jetzt danke ich auch der Musikerin Anke Willwohl, die heute Abend venezianische Sonaten spielen wird und gespielt hat. Vielen Dank. Ein besonderer Dank gilt schließlich den Förderern, welche es überhaupt möglich gemacht haben, dass diese hochkarätige Tiepolo-Expertinnen und Experten sich hier 3 Tage in Würzburg mit dem Werk dieses Ausnahmekünstlers beschäftigen konnten. Verehrter Herr Kollege Schulze-Fielitsch, ich weiß nicht, ob er jetzt hier ist, aber ich hoffe, sehr geehrter Herr Schulze-Fielitsch, vor knapp 2 Wochen durften wir Ihnen für Ihr Engagement mit der Röntgenmedaille der Universität Würzburg danken. Und es zeigt sich, das war eine gute und eine verdiente Auszeichnung, die sich heute wieder zeigt, denn durch die Schulze-Fielitsch-Stiftung Berlin haben auch Sie dieses Symposium maßgeblich unterstützt und dafür ganz herzlichen Dank. Sehr herzlich danke ich auch den anderen Förderern für ihr wichtiges und großzügiges Engagement, der Sparkassenstiftung für die Stadt Würzburg, der VR-Bank Würzburg, dem Universitätsbund, dem italienischen Generalkonsulat Frankfurt, dem Frankenbund Gruppe Würzburg, den Freunden der Würzburger Residenz e.V. und der Stadt Würzburg, der wir den anschließenden Weinempfang, wie könnte es anders sein, verdanken. Zu Dank verpflichtet sind wir auch Dr. Susanne Hoppe und Herrn Gerhard Weiler von der Bayerischen Schlösserverwaltung, die unseren Referentinnen und Referenten am morgigen Freitagvormittag trotz des saisonbedingten Trubels eine gemeinsame Begehung der Prunkräume der Residenz und dadurch eine Besichtigung von Tiepolos Fresken möglich macht. Vielen Dank dafür. Bevor wir nach vorne schauen, erlauben Sie mir noch einen Blick zurück. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir diese hochinteressante Veranstaltung heute eröffnen können. Herr Dombrowski hat es schon erwähnt. Schon 2020 jährte sich der Todestag Tiepolos zum 250. Mal. Aus diesem Anlass zeigte das Martin-von-Wagner-Museum der Universität Würzburg die Ausstellung der Arbeit, die Schönheit geben, Tiepolo und seine Werkstatt in Würzburg, die leider weitgehend in den ersten Lockdown fiel, Corona-Lockdown. Begleitend war bereits damals das internationale Symposium Tiepolo, Illusion und Irritation geplant. Es musste aber auch leider abgesagt werden. Die Veranstaltung wurde um 1 Jahr verschoben in den November 2021, aber auch dieser Termin fiel leider der Pandemie zum Opfer. Also eine lange Geschichte des Ausfalls. Oh, Entschuldigung. Aber alle guten Dinge sind bekanntlich 3. Das Martin-von-Wagner-Museum hat nicht aufgegeben, die Referentinnen und Referenten zusammenzuhalten und das Programm sogar noch durch weitere internationale Forscherinnen und Forscher zu erweitern. Ich bedanke mich daher auch bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bis heute gewartet haben und ihre Forschungsergebnisse zurückgehalten haben für dieses Symposium. Liebe Gäste, ich nannte Tiepolo vorhin einen Ausnahmekünstler. Im Gespräch mit den Veranstaltern durfte ich aber lernen, dass er bis vor wenigen Jahrzehnten, vielleicht bis vor wenigen Jahren, vor allem als Vertreter und Erfüller des Ancien Regime gesehen wurde. Seine Malerei galt lange Zeit als letztes Feuerwerk der barocken Kunst. Inzwischen hat sich, wie so oft in der Wissenschaft, der Blickwinkel verändert. Sicherlich beherrschte Tiepolo als begehrtester Maler seiner Epoche alle Register der illusionistischen Barockmalerei. Doch zugleich gehen seine Werke, seine Gemälde auf irritierende Weise nicht schlüssig auf. Sie bergen Rätsel und Unabwägbarkeiten, verschließen sich logischer Durchdringung und verpflichten den Betrachter zugleich zur dynamischen Teilhabe. All dies, so sieht es die Kunstgeschichte heute, sind Zeugnisse einer künstlerischen Freiheit, die in der bildenden Kunst seiner Zeit nahezu einzigartig war.
Die Faszination Tiepolos ist heute vielleicht größer denn je in Würzburg und in der ganzen Welt. Let me therefore conclude in the language of international science. Dear guests, dear colleagues, welcome to Würzburg. A special welcome to the colleagues from Italy who came, like Tiepolo, roughly 270 years ago across the Alps. Without Tiepolo's travel to Würzburg, our city would not be such a cultural and touristic magnet like today, with millions of visitors each year from all over the world. Thank you for coming to Würzburg. I wish you inspiring days in Würzburg and a lively scientific exchange. Thank you very much. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Professor Pauli, sehr geehrter Herr Generalkonsul, welch große Freude, dass Sie den relativ kurzen Weg, aber doch nach Würzburg, immer von Frankfurt, auch gerne übernehmen. Wir haben uns gerade darüber ausgetauscht, dass Würzburg auch eine Städtefreundschaft seit wenigen Jahren mit Syrakus auf Sizilien unterhält, worauf wir stolz sind. Die Syrakusaner aber auch, und ich denke, das passt auch nicht ganz verkehrt zu Martin von Wagner. Lieber Professor Damian Dombrowski und Ihr Team, die Sie diese Tagung heute vorbereitet haben. Dear distinguished guests from all over the world, especially from those countries those who occupy themselves from the scientific point of view, with one of the biggest artists in Europe and especially of the Baroque time. It's a great honor that you are here. I could proceed in English, but as we are combined here, also there are many participants from the city, I would continue in English, in German, and but it's a great pleasure to welcome you here. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zunächst mal darf ich auch feststellen, dass das diesjährige Mozartfest nicht nur im Kaisersaal stattfindet, sondern offenbar auch hier im Toscanasaal. Insofern auch von meiner Seite an Anke Willwohl ein großes Kompliment, dass Sie hier uns heute Abend musikalisch begleiten. Eine große Freude, Ihnen heute zuhören zu dürfen. Perspektiven sprach gerade eben Professor Pauli an, und ich habe dann selber auch darüber nachgedacht und über meine persönlichen Erfahrungen auch mit Tiepolo und der Würzburger Residenz nachgedacht. Ich bin bekanntermaßen Frankfurter, hier nicht geboren. Insofern fuhr man dann gelegentlich, wenn man Gäste hatte, machte man einen Ausflug nach Würzburg, um denen was Großartiges von Weltrang zu zeigen. Und dann war man mit 4, 5 Jahren, war ich das erste Mal hier. Und da kannte man Afrika, Amerika vielleicht aus den Bilderbüchern, aber wenn man dieses überragende Deckenfresko im Treppenhaus sieht, dann ist man als kleiner Bub sehr überwältigt. Elefanten aus Bilderbüchern, naja, es gab ja noch irgendwie noch so ein paar Fernsehsendungen, die sich auch schon mit Safari und Ähnlichem befassten, aber vom anderen Standpunkt. Aber etwas zu zeichnen, an die Decke zu bringen, was man niemals zuvor gesehen hat, sensationell, welch Unterfangen, oder Indianer. Einige Jahre später war ich wieder in Würzburg, ich muss dazu sagen, mein Onkel war Professor in ihrer ehrwürdigen Alma Mater, und dann zeigte man mir, da war ich glaube ich 8, den Spiegelsaal der Würzburger Residenz und sagte, der ist ganz neu, den hat der Lenz gerade frisch ausgemalt. Und das habe ich als kleines Kind null verstanden. Ich habe gesagt, die Residenz, die ist doch 300 Jahre alt, was soll das? Und man hat mir verzweifelt versucht beizubringen, dass die Residenz auch in Teilen zerstört gewesen ist. Welch ein Wunder, dass es dieses Treppenhaus mit diesem überragenden Gemälde auch noch gibt. Ich denke, etwas, wo wir nicht gemeinsam, die wir diese Residenz bewohnen, lieber Herr Dombrowski, oder beziehungsweise, Entschuldigung, nicht bewohnen, hier arbeiten, die es Wirkstätte ist, die Sie pflegen und hegen, dass es doch diese amerikanischen Monument Men gab, im Besonderen ein Amerikaner, John Skilton, der hier sich für den Erhalt dieses wunderbaren Gesamtensembles auch eingesetzt hat. Kommt man später dann mal hierher, so als junger Erwachsener,
Und dann denkt sich so, obwohl ich relativ konservativ bin, denkt man dann aber trotzdem, was Napoleon dann das größte Pfarrhaus Europas nannte, ist schon ambitioniert für ein Pfarrhaus, eine solche große Residenz zu schaffen. Und dann denkt man so an die Sachen, die es teilweise auch wohlhabende Leute sich in Dubai errichten. Da fragt man sich dann, bei manchen solcher Gebäude, so much money, so little. Und da kommt dann der Unterschied auf. Und da kommt nämlich dann der Unterschied auf, dass im Grunde das, was Tiepolo eben geschaffen hat, eben nicht so much money, so little taste ist, sondern etwas ist, was die Zeiten überdauert hat, uns bis heute als Besucherinnen und Besucher verständlich entgegenkommt in seiner gesamten Komplexität. Ein Vierjähriger, wie ich es war, versteht es, sieht den Elefanten, den Indianer, ach, das sind die 4 Kontinente, ist alles klar. Aber dass es heute noch im Grunde dazu einlädt, eben sich damit in einer tiefen, profunden kunstwissenschaftlichen Betrachtung auseinanderzusetzen. Und natürlich ist Tiepolo viel, viel mehr als jetzt nur dieses Deckengemälde, aber es ist sicherlich eines der größten Kunstwerke, die er geschaffen hat, wenn nicht sogar das größte, zumindest was die Meter mal Meter anbelangt. Damian Dombrowski nickt mir liebevoll zu. Und ich denke, es ist etwas, was heute auch für etwas steht, was eine Weltbürgerlichkeit ist, auch im europäischen Maßstab, weil Tiepolo nicht nur hier wirkte. Und ich widerspreche natürlich, Würzburg hat schon noch einen anderen Künstler von Weltruhm und Weltrang hervorgebracht, das ist Tilman Riemenschneider. Für seine Zeit auch nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Aber was die Universalität im Grunde innerhalb der Kunstepoche anbelangt, sind da doch gewisse Maßstäblichkeiten, was im Grunde den europäischen Gedanken der Verbreitung anbelangt, dazwischen. Aus dem Grund, weil Tiepolo als italienischer Künstler hier auch gewirkt hat, aber hat auch in anderen Ländern gewirkt und hat in vielen Ländern Europas seine bleibenden, großartigen, nicht Spuren, sondern Kunstwerke hinterlassen. Und das, was er uns geschenkt hat und heute allen Würzburgerinnen und Würzburgern bis heute schenkt, das ist eben ein Fest an großartigen Werken, ein Fest an Form, Farbe und Fantasie, wenn man die gemalten Werke ansieht. Aber gerade wenn ich auch den Fokus der Ausstellung vor 2 Jahren betrachte, da gab es auch einen anderen Tiepolo, den ich nicht so gut kannte, ehrlicherweise, der aber allen Würzburgerinnen und Würzburgern, die ein bisschen die Gelegenheit hatten oder mit großem Interesse dann doch hineingegangen sind, hier auch im Grunde etwas gezeigt hat, was eben gerade diese Genialität, die seinen Namen bis heute gemeinsam eben genannt, in einem Atemzug mit Balthasar Neumann, Tiepolo und Bossi uns zeigt letzten Endes, dass vielleicht Tiepolo, ich glaube, das war Neumann auf dem 50 D-Mark-Schein, aber vielleicht wäre Tiepolo mal was für den 50-Euro-Schein. Da müssen Sie sich mal in Italien von der Notenbank aus stark machen dafür. Aber noch etwas anderes. Man darf auch nicht vergessen, in welchen Zeiten dieses Werk hier geschaffen worden ist. Und Zeiten des Friedens hatte man 1749 bei Vertragsabschluss mit Tiepolo. Das Zeitalter der großen Kriege des 17. Jahrhunderts und beginnenden 18. Jahrhunderts mit den herausragenden 30-jährigen Krieg und bis hin zum Spanischen Erbfolgekrieg war zu Ende gegangen. Und damit wurden auch die nötigen finanziellen Mittel für ein solches Kunstwerk frei, auch so, dass man es vielleicht auch herrschaftlicherseits, wenn man sich ein großes Pfarrhaus bauen wollte, vielleicht besser gegenüber der Bürgerschaft vertreten konnte. Aber wenn wir über Krieg reden, dann ist es, denke ich, gerade auch in den Zeiten des Friedens, ist es ein großes Bemühen und ein großes Ringen darum, Kultur zu erhalten. Und dem fühlen sich alle hier auch verpflichtet. Wir sehen es aktuell in der Ukraine. Professor Pauli und ich waren gerade bei der Eröffnung des Afrika-Festivals. Unsere Firma Vakutec hier aus Würzburg hat Transportbehältnisse, um aus Odessa jetzt Kunstwerke herauszubekommen, falls der Krieg dorthin kommen sollte. Denn so etwas zu bewahren, und das zeigt gerade das Schicksal dieses Bauwerks hier, ist nun wirklich nicht einfach.
Denn während des Zweiten Weltkriegs war dieses Bauwerk komplett von der Zerstörung eben bedroht. Nach den Bombenangriffen brannte das Dach der Residenz aus und es war der von mir bereits benannte Skilton mit diesen Monuments Men, denen es gelungen ist, dieses Kunstwerk für die Würzburgerinnen und Würzburger, nein, für die ganze Welt zu retten. Und nicht zuletzt diese Fresken hier in diesem Gebäude trugen dazu bei, neben der berühmten Sammlung des Martin von Wagner Museums, das 1981 unsere Residenz als erstes Bauwerk in Deutschland UNESCO-Weltkulturerbe wurde. Und das ist wiederum auch geschuldet, und jetzt komme ich zum Martin von Wagner Museum, natürlich auch der intensiven Auseinandersetzung, im Grunde immer auch in Kollaboration, auch mit anderen. Max von Freden hat nicht unabhängig vom Martin von Wagner Museum 1951 im damaligen Mainfränkischen Museum eine großartige Ausstellung, wohl für die damalige Zeit, gemacht. Dann 1996 die große Ausstellung zu Tiepolos Würzburger Wirken in der Residenz anlässlich des 300. Geburtstages und schließlich im Herbst 2020 die zu wiederholende Ausstellung des Martin von Wagner Museums zu seinem 250. Todestages, allein wegen der potenziellen Besucherzahlen. Bitte um Verzeihung, ich habe da dann sogar noch ein Video gemacht, mit großzügiger Erlaubnis der Schlösser- und Seenverwaltung hier, um in einem leidlichen Italienisch, das Herr Dombrowski mir vorgeschrieben hatte, dann sozusagen in die Welt des Tiepolo-Netzwerkes eine Willkommensadresse zu richten. Ich freue mich, dass heute eben diese Tagung stattfindet und dass mit Wissenschaftlern nicht nur aus Deutschland, sondern auch Großbritannien, Irland, der Schweiz, Italien, Polen und nicht Dubai, jetzt habe ich Glück gehabt, und Katar, die auch heute unter uns sind. Zum Abschluss, ich möchte Sie alle hier willkommen heißen, deswegen auch sehr gerne ein kleiner Weinempfang auch der Stadt Würzburg. Ich freue mich, dass eben auch aus Würzburg namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei sind, die gerade zeigen, sehr geehrter Herr Präsident, wie stark die Tiepolo-Forschung hier bei uns an Ihrer Universität auch verankert ist. Abschließend, damit der Applaus zu diesem kleinen Grußwort etwas größer ausfällt, darf ich dann auch auf noch ein Ereignis von historischem Ausmaß hinweisen, das vor 2 Tagen stattgefunden hatte. Der Schöpfer dieser Ausstellung feierte nämlich vor 2 Tagen seinen Geburtstag. Es ist aber rein zufällig, dass dieses Symposium heute stattfindet. Herzlich willkommen seitens der Stadt Würzburg. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Damian. Sehr geehrter Herr Präsident, Professor Pauli, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Christian Schuchardt, caro Professor Dombrowski, sehr verehrte Damen und Herren, cari professori e ricercatori venuti dall'Italia, dear guests, es ist mir eine große Ehre, heute an der Eröffnung des internationalen Symposiums GIAMBATTISTA TIEPOLO, Illusion und Irritation teilnehmen zu dürfen. Diese Veranstaltung wird uns einen tiefgreifenden und spannenden Blick über die Werke eines der bedeutungsvollsten Maler des 18. Jahrhunderts geben. Und dieser große Künstler Tiepolo hat seinen Namen mit der Stadt Würzburg und deren herrlichen und prachtvollen Residenz für immer verbunden. Er hat Fresken hinterlassen, die das Ergebnis schöpferischer und handwerklicher Arbeit sind. Sie faszinieren uns und vermitteln uns ein lebendiges Gefühl von Glückseligkeit, Farbe und Fantasie. Die Meisterwerke von Tiepolo haben ein Stück von venezianischer Kunst und Stil nach Deutschland, nach Würzburg getragen. Sie bringen vor Augen, wie wichtig Kunst, Kreativität, Spiritualität und Fantasie in unserem Leben sind. Aber sie sind auch ein lebendiges Beispiel, wie tief die Beziehungen zwischen Italien und Deutschland und Würzburg schon seit Jahrhunderten sind. Und mit großer Freude und Stolz hat deshalb das italienische Generalkonsulat die Schirmherrschaft dieses Symposiums übernommen. Ich möchte
Zum Schluss allen denjenigen ganz herzlich danken, die zur Organisation dieses Symposiums beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht an die Stadt Würzburg. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, auch für Ihre Worte. An die Julius-Maximilians-Universität und an Herrn Professor Dombrowski, welcher zahlreiche Bücher unermüdlich der italienischen Kunst- und Architetturgeschichte gewidmet hat. Vorrei ringraziare anche in italiano il professor Dombrowski per la sua straordinaria conoscenza della cultura e dell'arte italiana e anche per il grande contributo scientifico, storico e culturale che dà alle relazioni culturali fra Italia e Germania. Grazie ancora. Vorrei poi infine rivolgere un saluto a tutti i professori e ricercatori italiani che sono qui oggi e che ho avuto occasione di salutare poco fa. Vi ringrazio per essere venuti a Würzburg, che è una città bellissima, stupenda, e sono sicuro che arricchirete con il vostro contributo scientifico e culturale questo meraviglioso simposio qui a Würzburg. Vielen Dank noch einmal und ich wünsche Ihnen allen 3 Tage voller Kreativität und Austausch für alle. Dankeschön.
Sehr geehrter Herr Universitätspräsident, Professor Pauli, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Christian Schuchardt, sehr geehrter Herr Generalkonsul Samà, sehr verehrte anwesende Gäste, dear guests, cari signore e signori, liebe Gäste zu Hause. Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind und gemeinsam mit uns in das 4-tägige internationale Symposium zum venezianischen Künstler Giambattista Tiepolo starten möchten, trotz der starken Konkurrenz heute Abend mit dem Mozartfest und dem Afrika-Festival. Bei der gemeinsamen Planung der Sonderausstellung Der Arbeit die Schönheit geben, Tiepolo und seine Werkstatt in Würzburg im Jahr 2020 im Martin von Wagner Museum, wie bereits erwähnt, entstand die Idee, diese durch eine wissenschaftliche Tagung begleiten zu lassen. Während sich die Ausstellung inmitten der Corona-Pandemie unter anderem aufgrund der internationalen Leihgaben nicht verschieben ließ, wurde sie dann aber sehr erfolgreich ins Digitale verlegt. Mit der zweimaligen Verschiebung des Symposiums entschieden wir uns jedoch gegen eine Durchführung einer virtuellen Tagung. Zum einen, weil die Ausrichtung vor Ort in Würzburg in unmittelbarer Nähe zu den Fresken für uns essentieller Bestandteil dieses Symposiums ist und zum anderen, da kunsthistorische Diskussionen von der gemeinsamen Werkbetrachtung und einem lebendigen Austausch untereinander zehren. Durch die Verschiebung konnten wir zudem nicht nur die Internationalität der Referenten wahren, sondern auch der Würzburger Öffentlichkeit die Möglichkeit bieten, an dieser Tagung teilzunehmen, wie meine Vorredner bereits gewürdigt haben. Bei einem Blick in das geplante reichhaltige Programm können wir nun sagen, dass sich das lange Warten gelohnt hat. Eine wissenschaftliche Tagung, die sich voll und ganz dem Künstler Giambattista Tiepolo widmet, hat es in Würzburg noch nie gegeben. Mit dieser Veranstaltung wollen wir nun endlich seiner künstlerischen Grandiosität gerecht werden und ihn und sein Werk in den kommenden Tagen durch zahlreiche Vorträge und hoffentlich angeregte Gespräche umfassend würdigen. Dabei wird nicht nur der Würzburger Tiepolo im Fokus stehen, sondern die Gelegenheit einer solchen Tagung bietet natürlich die Chance, den ganzen Tiepolo und die Vielfalt seines Werkes in den Blick zu nehmen. Das umfangreiche Programm gliedert sich daher in 5 Sektionen, um so möglichst viele unterschiedliche kunsthistorische Positionen und neue Betrachtungen zu seinem Werk zur Sprache kommen zu lassen. In der ersten Sektion Leben und Nachleben Tiepolos, mit der wir morgen früh in den 2. Tagungstag starten, sollen sowohl biografische Einblicke als auch die Nachwirkungen seines künstlerischen Schaffens auf Kunst und Kunstkritik diskutiert werden. Nachdem wir am Vormittag gemeinsam die Fresken in der Würzburger Residenz betrachten werden, können wir uns dann mit den eindrucksvollen Bildern im Gedächtnis den Vorträgen gleichen Themas widmen. Dabei machen wir zunächst einen Schritt zurück und beschäftigen uns mit dem Bozzetto für die Decke des Kaisersaals. Danach folgen Vorträge mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zur Gestaltung der Würzburger Fresken. Nicht nur Tiepolos immenses zeichnerisches Œuvre, sondern auch der Bestand an Zeichnungen und Druckgrafiken der Tiepolo im Martin von Wagner Museum legte eine Sektion zu Tiepolos Zeichnung und Druckgrafik nahe, mit der wir dann am Sonntagvormittag starten. Am Nachmittag wollen wir uns dann in der Sektion Tiepolos Erfindung auf seine gestalterischen Herangehensweisen konzentrieren. Wo und wie lassen sich Verweise und Parallelen auf andere Epochen, Stile und Künstler finden und was ist das genuin Eigene an seinen Werken? In der letzten Sektion wollen wir Tiepolo als Künstler in seiner Zeit betrachten. Mit den Vorträgen unter dem Titel Künstler des Umbruchs werden Themen aufgerufen, die Tiepolos bildnerische Gestaltung mit dem Bewusstsein der Epoche zusammenbringen. Denn Tiepolo war nicht nur Erfüller seines Zeitalters, wie hier vor Ort, sondern in seinen Werken finden sich immer wieder Merkmale, die mit dem barocken Zeitalter nicht übereinstimmen, wie etwa die irritierenden Elemente. Beim Betrachten von Tiepolos Kunst werden Erwartungen immer wieder durchkreuzt und unterlaufen. Diese Charakteristika und auch die Vielschichtigkeit Tiepolos erklären nicht nur die Vielfalt der erläuterten Sektionen, sondern auch den Titel Irritation und Illusion, der die Vorträge unter 2 so charakteristischen Wesenszügen von Tiepolos Kunst vereint. Neben den Vorträgen haben wir auch einige Sonderveranstaltungen, die die Tagung bereichern. Der morgige Abend wird mit einem Dialogkonzert gekrönt, für das wir Herrn Michael Günther aus Homburg am Main gewinnen konnten, worüber wir uns sehr freuen. In dieser Vorführung wird Herr Günther uns die Analogien zwischen Malerei und Musik am Beispiel des italienischen Komponisten Giovanni Benedetto Plattis aufzeigen, der insgesamt mehr als 40 Jahre, auch während des Aufenthalts der Tiepolo am Würzburger Hof tätig war. Bereits heute Abend konnten wir der Musik Giovanni Benedetto Plattis lauschen. Dafür möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei Anke Willwohl, der Leiterin der Kirchenmusik Heiligkreuz, bedanken, die den Abend mit den Sonaten Plattis begleitet hat, die er hier in Würzburg geschrieben hat.
Ein weiterer Höhepunkt des Symposiums wird die Betrachtung und Besprechung der beiden nahezu identischen Gemälde mit dem Kopf eines älteren Orientalen sein. Kurz vor Beginn der Tiepolo-Ausstellung im Jahr 2020 kam ein privater Sammler auf das Museum zu. In seinem Besitz befindet sich ein Gemälde mit dem Kopf eines älteren Orientalen, das sich in nur wenigen gestalterischen Feinheiten von dem Gemälde im Bestand des Martin von Wagner Museums unterscheidet. Die Entdeckung dieses doppelten Lotjets erregte so viel Aufmerksamkeit, dass nach der Restaurierung des Gemäldes im Privatbesitz nun auch unseres durch eine großzügige Spende, ebenfalls vom Diplomrestaurator Georg Pracher, konserviert und restauriert werden konnte. Wir danken dem Privatsammler sehr, dass er uns sein Werk in den nächsten Tagen zur Verfügung stellt, sodass wir die Möglichkeit haben werden, beide Gemälde im direkten Nebeneinander betrachten zu können. Dies wird auch für alle Gäste ein besonderes Highlight, denn dort wird man einen direkten Einblick in die Arbeit von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern bekommen. Wir sind sehr gespannt, zu welchen Überlegungen diese Gegenüberstellung anregen wird. Bevor es nun gleich mit dem Vortrag von Damian Dombrowski weitergeht, der die Tagung inhaltlich eröffnet, möchte ich stellvertretend im Namen des Martin von Wagner Museums unseren tief empfundenen Dank an die vielen Sponsoren aussprechen, die die Bedeutsamkeit dieses Symposiums erkannt und durch die großzügige finanzielle Unterstützung zur Realisierung beigetragen haben. Zunächst geht unser Dank aber an das italienische Generalkonsulat, welches dankenswerterweise nicht nur die Übernachtung unserer italienischen Gäste finanziert, sondern gleichzeitig auch die Schirmherrschaft über diese Tagung hat. Dafür nochmal Herrn Generalkonsul Samà unseren herzlichsten Dank. Ferner möchte ich nochmal der Stadt Würzburg danken. GIAMBATTISTA TIEPOLOs immense Bedeutung für die Stadt Würzburg wurde gerade schon erwähnt und ist kaum zu unterschätzen und prägt wie eben nur wenige weitere künstlerische Glanzlichter die kulturelle Identität der Stadt Würzburg. Die Finanzierung des Weinempfangs des heutigen Abends wurde von der Stadt Würzburg übernommen, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Außerdem möchte ich nochmal der Bayerischen Schlösserverwaltung für die Zustimmung danken, dass die Gruppe der Referentinnen und Referenten morgen unentgeltlich die Tiepolo-Fresken in der Residenz besichtigen kann. Dafür unseren herzlichsten Dank an Frau Dr. Susanne Hoppe und Herrn Gerhard Weiler. Unser Dank geht außerdem an alle Institutionen, Stiftungen und Vereine, die die kulturellen Veranstaltungen des Museums nicht zum ersten Mal unterstützen. Dazu zählen die Schulze-Fielitz-Stiftung Berlin, die Sparkassenstiftung für die Stadt Würzburg, die VR-Bank Würzburg, der Frankenbund-Gruppe Würzburg, die Freunde der Würzburger Residenz sowie der Universitätsbund Würzburg. Ein weiterer Dank geht natürlich auch an alle Mitarbeiter des Museums, die zum Gelingen dieser Tagung beigetragen haben und immer noch beitragen werden. In diesem Zusammenhang sei auch dem Institut für Kunstgeschichte, insbesondere dem Fotografen André Mischke, gedankt, der heute und in den kommenden Tagen die Veranstaltung live auf YouTube streamt, sodass alle Vorträge auch online verfolgt werden können. Ohne die Hilfe des Vereins der Museumsinitiative wären Ausschank und unsere Kaffeepausen nicht möglich. Hier sei stellvertretend Stefanie Gramsamer für alle Studentinnen und Studenten gedankt, die sich ehrenamtlich dafür in den nächsten Tagen zur Verfügung stellen. Bevor Sie nun gleich in den Genuss des Würzburger Weines kommen, hören wir erst den Festvortrag von Damian Dombrowski, den ich kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Damian Dombrowski ist Direktor der Neueren Abteilung des Martin von Wagner Museums der Universität Würzburg und außerplanmäßiger Professor für Kunstgeschichte. Er studierte die Fächer Kunstgeschichte, Romanistik und Politikwissenschaft in Würzburg und Münster. Während des Studiums war er als Redakteur bei Radio Vatikan tätig und arbeitete danach als freier Mitarbeiter für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung. Nach seiner preisgekrönten Monographie zu dem römisch-neapolitanischen Barockbildhauer Giuliano Finelli 1996 erfolgte 2004 die Habilitation hier in Würzburg über die religiösen Gemälde Sandro Botticellis. Zu seinen weiteren wissenschaftlichen Stationen zählen außerdem unter anderem die Bibliotheca Hertziana in Rom und das Institute for Advanced Studies in Princeton. Ergänzt werden die bereits genannten Forschungsschwerpunkte unter anderem durch karolingische Buchmalerei, Barockplastik in Rom und Neapel sowie der amerikanischen Malerei von 1660 bis 1960.
In den letzten Jahren widmete sich Damian Dombrowski verstärkt Forschung zu Giambattista Tiepolo, wie etwa in dem 2020 in der Zeitschrift Artibus et Historiae erschienenen Beitrag zu Tiepolos Frauenbild oder einem in Kürze erscheinenden Aufsatz zum geistlichen Element in der Ausstattung des Kaisersaals. Sie haben sich beim Blick in das Programm vielleicht gewundert, dass Herr Dombrowski seinen Vortrag nicht in Deutsch, sondern in englischer Sprache halten wird. Damit soll die allgemeine Verständlichkeit dieses Eröffnungsvortrags gewährleistet werden. Wegen der Internationalität, die bereits mehrfach erwähnt wurde, wird es Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben, die Deutsch nur sehr schlecht verstehen. Mit der Wahl der Wissenschaftssprache Englisch hoffen wir, dass jeder und jede dem Vortrag folgen kann und so der inhaltliche Einstieg in die Tagung erleichtert wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr auf die kommenden Tage mit Ihnen und übergebe nun das Wort. Na, es wird nicht dunkler. Doch. Ladies and gentlemen, does genius come out of the blue? Can masterpieces fall from the sky? Are there sudden shifts in artistic development contrary to scientific belief that natura non facit saltus, nature does not make jumps? One could easily arrive at this conclusion when taking a look at the scholarly literature on the works by Giambattista Tiepolo in Würzburg. Oh, I'm sorry. His matchless frescoes inside the residence are recognized to rank among the highest achievements in the painter's career. Yet there has been little effort to substantiate the reasons for this supremacy by means of comparison. More often than not, the quality label that qualifies them as outstanding has been taken way too literally by art historians in the sense that these works stand out of the artist overall oeuvre and hence have not to be put in a more organic perspective, one that would establish conjunctions with Tiepolo's works before 1750 and after 1753. In general, scholars who wrote on Tiepolo in Würzburg, mostly German-speaking, paid scarce attention to the rest of his paintings, and still less to possible presuppositions and consequences of the frescoes in the Imperial Hall and the staircase. Whereas the Italian colleagues vehemently acknowledged the superb quality of these works, but confined themselves to leave it at that, as if enlarging the vision beyond northern Italy could distract them from addressing local problems. Tiepolo's Transalpine experience is, if any, a touchstone for the sake of dividing his oeuvre into a period before Würzburg and after Würzburg. Continuity has rarely been asked for. Thus, what I will try to set out and make a subject of discussion here are the manifold ties that link Tiepolo's works in Würzburg with his former and subsequent work. It will rapidly become clear that the years in the service of the Prince-Bishop were anything but an artistic realm of its own. To be sure, when arriving at Würzburg in late 1750, Tiepolo was facing spaces of a kind that he had never seen before. Their dimensions may well have gone beyond the limits of imagination for somebody who until then was acquainted with the Italian palazzo size in Venice and Milan, and some villas in the Venetian terraferma. These huge walls and ceilings offered occasions that he had not even dreamt of, or perhaps he had.
Of course, it cannot be evaluated highly enough that Tiepolo was able to think in new dimensions and to find unprecedented methods of arranging masses. But what can easily be overlooked in consideration of this conceptual grandeur and visual sublimity is the secondary use of motives, figures, compositional devices, and decorative schemes. Even the style of Würzburg is, as a matter of fact, announced by a number of fresco decorations during the 1740s. Hence, we may well ask how elements of his former production can be traced in the works painted in Würzburg. With the same right and with a similar approach, heuristically speaking, the subsequent 17 years of picture making could be searched for in a similar way, questing for possible repercussions of findings that originate from Tiepolo's production in Franconia. As it quickly turned out, the number of takeovers is vast. Indeed, too vast to be enumerated with a claim to completeness. I shall therefore concentrate on some salient points in Tiepolo's production where links with his Würzburg works can be ascertained with particular clarity, and shall try each time to single out iconographic similarities before addressing compositional, programmatic, and stylistic analogies, apt to give evidence of how firmly our frescoes are anchored within Tiepolo's broader development, how they were the fulfillment, albeit alla grande, of certain trends detectable in his earlier oeuvre, and how they anticipated others in his later work. For this purpose, the Galleria Clerici is an obvious point of departure. In 1740, Tiepolo was entrusted with the decoration of the gallery of Palazzo Clerici in Milan, where he had to paint a ceiling of uncommon reach. It is 22 meters long. Just for comparison, the staircase measures 33 meters in length. More than that, there were no architectural subdivisions. A single picture plane would be the arena of his imagination. This was not the standard for decorative schemes in Italy. For example, in Tiepolo's not much earlier frescoes for the Gesuati, In his not much earlier frescoes for the Gesuati church, he had to fill 3 fields that were encircled by frames. Only in the Würzburg staircase ceiling, the unhindered surface of the Galleria Clerici was to return, yet increased in dimension. Tiepolo's principal preoccupation was riuscire nelle opere grandi, as he said, to succeed in the grand works. We all know that this objective was matched as never before or afterwards in Würzburg, in the Würzburg staircase fresco. But the Clerici ceiling could be understood as a test run in many ways. Just like in the Residence, we are faced with a mixture of mythology, allegory, and the 4 continents. As to congruence in terms of iconography, it is abundant of similar motives. On either short side, we encounter familiar elements. The trifling couple of old river god and young naiad or water nymph is a direct forerunner of much the same group, which on the edge of the ceiling fresco of the Imperial Hall marks the earthly counterpart to celestial love, represented by the parallel figure of Venus. In Milan, the unequal couple is transfigured by the alluring figure of Venus in the company of old Saturn. Blue drapery testifies to the coherence of both groups. In the Kaisersaal, the same device has been used, only that the lighter color of the Venus side indicates a higher degree of love's sublimation. On the
opposite side of the gallery, the painter portrayed himself. And just like in the Würzburg staircase fresco, albeit in a more hidden fashion, he is looking toward the personification of painting, or better said, he is testifying the scene of the young woman being bereft of her palette. In both cases, Tiepolo avoided to represent his own art in terms of static allegory. Rather, he cared for staging pictura in a narrative which is secretly involved, which he is secretly involved in himself. The figure in the more central parts of the vault are interconnected through clouds here and there. The garland-like configurations along the borders of the clergy ceiling clearly anticipate the frieze compositions of the Würzburg continents. In the Galleria Clerici, we see Apollo in his quadriga, like in the Imperial Hall, and being exalted over an ever-rotating universe, which is akin to the structure of the staircase fresco. We even notice a composition with two centers, a solution that would be pursued in Würzburg, where the bipolar arrangement finally became the rationale of the composition. Even though the fluctuation of concentrating and loosening is much alike, the clouds are more chaotic in the Milanese fresco. The very idea of globality that makes us wonder in the Residenz staircase has not yet been developed to the full, partly because the Clerici fresco still lacks of a thoroughly systematic approach, and partly because the single figures lack conciseness. Apollo is too faint a figure as is Mercury, especially when compared to the world-embracing, world-containing figure of Mercury in the staircase fresco. But on the other hand, the Clerici ceiling is the earliest of Tiepolo's works where he's getting the beholder going. That is, that the viewer is obliged to a perception in permanent motion, a breakthrough, the potential of which will come to the highest possible fruition in Würzburg. While the Milan experience paved the way for outfitting the staircase ceiling, the decoration of Palazzo Labia was a watershed that eventually shaped the character of the frescoes in the Imperial Hall. Tiepolo finished his frescoes in the ballroom of the Venetian Palace in 1747. The commission consisted of the meeting of Cleopatra and Antony, and the banquet of Cleopatra on opposite walls, and the ceiling with Bellerophon on Pegasus, awaited by the drowsy figure of princely glory. The similarities in terms of the iconographic scheme are striking. Two scenes from history on opposing walls, performed with poetic license and without much fuss about historical correctness. On the ceiling, an allegory that turns history into myth. All of it framed by a quadratura that is animated with courtly figures. Tiepolo, with this example of his genius, was probably just the artist that was ardently longed for in Würzburg. After all, it was the outfitting of the Kaisersaal for which he was called by the Prince Bishop. To start again with comparable elements, they are even more numerous. The musicians on the gallery of Cleopatra's banqueting hall return almost the same in the church interior, where Beatrice of Burgundy and Barbarossa are married by the Bishop of Würzburg. Moreover, their common orientation toward the musical score is taken up again in the group of court positions in the Europe frieze of the staircase fresco. The dwarf on the steps that lead to Cleopatra's table closely resembles the dwarf on the steps in the wedding scene, as the position and posture of the dog
on the steps resembles the dog in the investiture. The blonde boy who carries Cleopatra's crown at her encounter with Antony could be a twin brother of both the young squire behind the kneeling bridal couple in the marriage fresco and the slightly older page who carries the bishop's train on the opposite wall. A strong resemblance between the head of Cleopatra at her arrival and Beatrice's in the sun chariot can hardly be denied. The most astounding motive in the imperial hall decoration, the sun horses seen from sotto in su, have a precise prefiguration in the labia Pegasus. The interplay of dynamic forward drive and graceful expectancy by an allegorical figure is another shared feature of both decorations, the said interplay being the agency between the mythical horse and the Gloria Principis on the one hand, Apollo's beautiful foursome and the Genius Imperii on the other. Not as heaven-storming as the Bellerophon Pegasus group is the glorification of the Barbaro family, now in the Metropolitan Museum, which once decorated the Palazzo Barbaro on the Canal Grande. However, the general layout of this painting, created in the year of Tiepolo's departure for Würzburg, cannot hide a close kinship with the Kaisersaal ceiling, for it bears a number of related features, a sitting figure being drawn from right to left, a standing figure behind the sitter, head turned up, an allegorical figure, hand held out gracefully as the main character's destination. Back to the labia frescoes. Numerous motifs that are taken up and developed further in Würzburg had made their first appearance in this Venetian interior. And its impact goes beyond the imperial hall. For example, hovering figures with butterfly wings, as there are the horae with bridles above Africa, and elsewhere in the staircase fresco, were introduced anew for the wind gods who blow from high above the sails in the meeting scene. The commander, Aeolus, is sitting on the illusionistic architecture, being a direct forerunner of the same figure above the southwestern part of Asia. A deliberate secondary use of a figure transferred via the so-called ricordi or memory sketches. More important, however, is the specific recurrence of paired paintings that links the Kaisersaal decoration to Tiepolo's most splendid secular commission in his hometown. On another occasion, in the frescoes of the Villa Cordellina, where Tiepolo worked immediately before Palazzo Labia, the scheme of visual counterparts was employed for the first time on a monumental scale and for scenes of ancient history, namely the continents of Scipio and the family of Darius before Alexander. Needless to say that the Persian victims are revived in our museums, the women of Rome before Coriolanus, which in his turn is the counterpart of Mutius Scaevola before Porsenna. A group of kneeling figures facing a standing ruler, and a ruler enthroned with a standing figure before him. The connection couldn't be more apparent. But these cross-references of sitting, kneeling, and standing show up in the Kaisersaal frescoes as well. Both Palazzo Labia and Villa Cordellina are equally important blueprints for the decoration of the most sumptuous room in the Würzburg residence. As pictorial pair constellations, they provided him with the opportunity to play through variants of color distribution and color contrast. In Tiepolo's Würzburg years, we observe a particular propensity for companion paintings. He conceived the historical frescoes of the imperial hall as such, where cream white and light blue appear with almost contrapunctual efficiency.
At the same time, the complementary use of colors in the paintings on the southern and northern walls is a stabilizing device within the competition of colors. The closest antecedents are the Palazzo Labia frescoes, where the carefully considered system of parallels, inversions, and chiastic structures, so characteristic for the symphonic compositions of the Kaisersaal paintings, is prefigured. There is another feature that raises the decoration of the Labia ballroom above the Cordellina Salone and points toward Würzburg. In the Venetian frescoes, wall and ceiling are perceived as one unified whole with regard to composition, color, and narrative. In the Villa Cordellina, like in earlier ceiling frescoes by Tiepolo, we find intellectual interaction rather than narrative continuity. The comprehensive approach of Palazzo Labia is carried forward in the Imperial Hall, where the allegory above builds a bridge, both formally and thematically, between the two history paintings on the side walls. It is a well-founded assumption that Palazzo Labia marks the beginning of the Aulic style, the courtly style, that would dominate Tiepolo's imagery in the Imperial Hall. The courtly atmosphere is not only a product of the events depicted, but to the same extent a matter of stylistic expression. Michael Levi rightly stated that compared to his former oeuvre, quote, the style of the Labia frescoes is less mannered, as well as more matured, confident, and balanced, end of quote. Nothing could prepare Tiepolo better for the Würzburg residence than his stylistic idiom. However, between the completion of the Labia frescoes in 1747 and his departure for Würzburg in 1750, he took commissions for other decorations, and in retrospect, these were by no means less crucial for the Kaisersaal campaign. So far, Tiepolo had to invent a fictitious past for occurrences from ancient history, where it was easier to escape from historical accuracy and poignancy, and to indulge in reveries of universal scope. On two occasions, however, he depicted post-antique events with particular significance for local history. Both commissions were for Venetian villas, and both fall into the years immediately before Würzburg. In the Villa Contarini at Mira, a locality on the Brenta Riviera, very close to Venice, Tiepolo painted the arrival of King Henry III of France. The fresco has been removed and brought to Paris in the late 19th century. The painted surface, unfortunately, suffered considerably. The time of execution is uncertain, but most probably Tiepolo did not start with his work before finishing the Labia frescoes. A dating between 1747 and 1750 seems reasonable. In 1574, Henry III passed through the Veneto during his journey to Paris, where he was supposed to succeed his brother Charles IX as King of France. Tiepolo depicts the moment when the heir to the throne is received by Doge Federigo Contarini in his family's terraferma estate. The stage-like setting makes one think of the Kaisersaal investiture, as well as a number of details like the huge flag or the pine trees with its foliage in bright malachite. Even faces from the Contarini fresco seem to reappear, especially in the array of figures behind the future king and the Doge. The middle-aged man to Henry's right could be a close relative of the bishop's sword-bearer. The young squire between the two men, paying homage to each other, returns in the kneeling boy
who, for starring in the investiture, had not even to change his neckruff. Federico Contarini himself seems to have simply changed costume in order to assume the role of the archmarshal of the Holy Empire. The close encounter between rulers of different levels foreshadows the depiction of Bishop Harold before Emperor Barbarossa. In both cases, Tiepolo cared for minimizing the height of the two figures. Next to the kneeling bishop, the emperor is sinking into his throne so that the difference in height between the two is mitigated. Henry, in turn, has not yet climbed the last step of the stairs that lead from the canal in the background up to the terrace, with the result that the handsome young royal does not tower over the venerable old man. But this is a rather hidden device. More obvious are the consistencies in terms of overall characteristics. It is the loftier, more loosely arranged grouping and, again, the atmosphere of courtly sprezzatura that connects the Contarini and the Kaisersaal frescoes. The display of gallant generosity and graciousness that animates both works is corroborated by their impressive measurements, a width of 7 meters in the Villa Contarini or 5 meters in the residence. From Renaissance Venice to Renaissance Florence, Tiepolo also worked for the Soderini, one of the most distinguished Florentine dynasties. One family branch was exiled in the late 15th century and had partly settled in Venice. In the 18th century, a descendant had a villa built in Nervesa near Treviso. It was razed to the ground by Austrian bombs in 1917. And with the building, the least known decoration by Giambattista Tiepolo went lost forever. It is most likely that the frescoes of the Villa Soderini were painted immediately before crossing the Alps, though some scholars have proposed, less convincingly in my opinion, 1754 as the date of execution. The fact that the question is still open sheds light on the stylistic, iconographic, and conceptual closeness of Nervesa and Würzburg. Unfortunately, our knowledge of the paintings is rather limited. Before destruction, photographs were taken of the frescoes of the two walls and the ceiling of the Sala Grande, leaving out the rest of the decoration that we know only through descriptions. It included extensive quadratura work, as in the ballroom of Palazzo Labia, and other illusionistic renderings in grisaille technique, such as busts and medallions, as well as 4 balconies with courtly personnel. The latter must have resembled the bustling balustrade that surrounded the ceiling of the Salone in the Villa Contarini, from where we are looked at by a varied bunch of people. Tiepolo himself among them, the pointing man on the left narrow side. In the Villa Soderini, the balconies were reported to be populated by figures like a man in contemporary costume holding a lapdog, a dark-skinned servant, or an African feeding a parrot. Who would not think of the Parerga people along the entablature of the Imperial Hall? In the Villa Contarini, spectatorship was a dominant feature. In addition to the court society looking down from the ceiling, 2 upright panels with further onlookers behind balustrades enlivened the wall opposite the historical fresco. Enlivened the wall opposite the historical fresco. Most notable are 2 elegant women leaning forward. Behind one of them, Tiepolo marks his presence in yet another self-portrait. These wall panels, 3 meters high, are suggestive of the lost balconies in the Villa Soderini.
More than that, it seems that the underlying idea was initially deemed appropriate for the decoration of the residence staircase as well. A large design for the southern wall, the entrance wall to the White Hall, has been published before destruction in 1945. Between the central pilasters, a foreshortened balcony provides space for a number of figures who were identified on the back of the sheet. In the middle, the Prince Bishop and his brother. To the right, the Chancellor in a conversation with Balthasar Neumann. To their left, looking down on who enters the left door, Tiepolo. The African servant with a dog beneath the balcony brings to mind its equivalent in the Palazzo Labia. The isolation of the figure, and not least her shadow, makes one think also of the page with a parasol in the Imperial Hall. Though an attribution to Tiepolo himself can be excluded for the drawing, it may well be a product of his workshop. In fact, Georg Anton Urlaub has been proposed as the author. In support of this attribution, it should be remembered that Urlaub, Tiepolo's principal assistant in Würzburg, had recorded the balcony figures in the Villa Contarini, as well as those in the Palazzo Labia, when already working as a member of the Tiepolo workshop. Giambattista's most famous self-portrait is the one in the left corner of the Europe frieze above this wall. With Tiepolo's presence on the balcony, either a double portrait of him was intended, as it had been carried out in the Villa Contarini, or the idea of bringing together painter and architect was eventually given up for this wall and transferred to the vault above, where Neumann's and Tiepolo's gazes meet in the personification of painting. Villa Soderini was, after Villa Contarini, the second opportunity where Tiepolo could visually enhance events which in the not-so-remote past had contributed to the self-projection of a family, that is to say, of a political body. The two wall paintings vary in size and format due to the fact that one of them was located above a door. The photograph gives the only evidence of the richly orchestrated trompe-l'œil architecture. Next to the door, it opens to an illusionistic niche with a personification of eloquence. The faint statue matches the subject of the historical fresco, which captures an oratory scene. It plays in the Florentine Signoria, where Niccolò Soderini served as Gonfaloniere della Giustizia in 1456. This highest office of the Republic of Florence is recognized both by his central and slightly elevated position and by the king-like garments and the crown. The fresco depicts a moment where Niccolò Soderini and the Collegio dei Priori are caught in the act of listening to or commenting upon the man standing to the left. The scene refers to Niccolò's elevation to the rank of Knight of the Empire. The bearded man is reading out the imperial document of appointment, subtly highlighted by the illumination from below. Admittedly, Niccolò was bestowed this honor 3 years after being Gonfaloniere della Giustizia, which he had already, when he had already taken refuge outside Florence. These, however, are the two events recorded in the inscription. His office as vexillifer in 1456, and his being, that was 1465, not 56, as I said before, and his being raised inter equites in 1468. These two different moments in history are interwoven into one image.
This will seem familiar to us, for Tiepolo used the same iconographic strategy when conceiving the Kaisersaal investiture fresco, where two distinct historical events are merging seamlessly. The elevation of the Bishop of Würzburg to the rank of Duke in 1165, and the ultimate confirmation of this imperial privilege in 1168. Even the figure of the orator returns. In the Villa Soderini, he proclaims Niccolò's new dignity, whereas in the imperial hall, the Güldene Freiheit is read out, the charter with Bishop Harold's prerogative as a Duke of Franconia. And it is an odd coincidence that the same annual figures can be found, 65, 68, only that the time frame differs by 3 centuries. The contraction of two significant historical events into one, not to falsify history, but to clarify it, is the most remarkable feature which the two frescoes have in common. Also, the way of pairing two wall paintings recurs. Unlike Villa Cordellina or Palazzo Labia, where both scenes are equally located under the open sky, Villa Soderini juxtaposed an interior and an outdoor site. Opposite the scene with Niccolò's presiding over the Priori delle Arti, another family member is celebrated. Tiepolo depicted the entry into Florence of Piero Soderini in 1502, after being elected gonfaloniere for life, an office that he held until 1512. Due to its upright format, the bright sky occupies a good portion of the picture surface. All people are standing, and the many elements driving up, the flags, the halberds and lances, the sharp angles of the facades, even the ermine borders of Piero's coat, support the upward tendency. By contrast, Niccolò and the Priori are all sitting, forming a horizontal stripe running across the scene. In both frescoes, however, the general direction is countered by the architectural screen, the rising pilasters in the 15th century scene, the view-blocking Loggia dei Lanzi in the entry of Piero Soderini. In the Kaisersaal frescoes, the outer space is assigned to the more horizontal arrangement of the investiture, while inside the cathedral, where the marriage is staged, the majority of people and things contribute to the predominant verticality, the colossal columns as well as the standing bishop, the absolute protagonist of the scene. In turn, no figure of the opposite fresco, whether standing, sitting, or kneeling, steps out of a homogeneous level strip. Again, Tiepolo benefited from solutions that he had tried out shortly before coming to Würzburg. The similarities go beyond the walls. In the ceiling fresco, an allegory of uncertain meaning, Tiepolo reinforces a device that will be fully exploited in the Kaisersaal plafond, namely that figures and clouds transcend the frame. This had occurred in previous works, yet in a rather moderate, almost reluctant manner. Talking about ceiling frescoes, the border is still being respected in full in the Villa Cordellina. Only a putto rushing headfirst, some folds of drapery, and the tail of a serpent are overlapping the entablature in Palazzo Labia. The contemporary ceiling in the Palazzo Pisani-Moretta is more closely related thematically. It shows the chariot of Venus with inside the goddess and Mars, and thus can be compared to Apollo's chariot in the imperial hall. The river god in the bottom right-hand corner is undeniably a predecessor of the river Main. However, his Venetian sibling, as the rest of the painting, fully respects the boundaries of the image. In the Villa Soderini,
Thick clouds are pouring beyond the border, right into the space of the beholder, and providing a heavenly biosphere for allegories, personifications, and putti. In this regard, the destroyed decoration could seem the final rehearsal for the Kaisersaal ceiling, where imagery space is broken up in a similar fashion. Single motifs complete the precursory character, not only for the imperial hall, but for the staircase as well. The sea god, presumably part of an allegorical representation of Venice, in his reclining posture is quite faithfully repeated in the personification of the Nile in the Africa frieze. The gruesome detail of the severed head of a deer, an allusion to the Soderini coat of arms, points ahead to the dead deer and the neighbored cut-off heads of victims of the cannibals in the America frieze. Sorry. The central allegory of faith is riding on an elephant, which immediately points to the proboscidean, which the personification of Asia is sitting enthroned on, and with analogous attitude in the corresponding frieze. There is one quality in the staircase fresco where no links to Tiepolo's earlier production seem to exist. It's unprecedented freedom of invention. For one thing, the sheer vastness of the surface obliged him to devise new ways of organizing the picture plane. On the other hand, never before had he been granted artistic license more explicitly than by the Prince-Bishop of Würzburg. Many months before Tiepolo's coming, Karl Philipp von Greifenklau hasted to assure that the proposed program is not binding and that he by no means intends to hinder Signor Tiepolo in his ideas, whether he is able to suggest something better. The artist must have felt that he was indeed released into liberty, to quote the title of Matteo Burioni's paper for this symposium. He therefore concluded that he could transpose certain ideas that he had evolved in private to a monumental scale. In fact, Tiepolo made his capricci and scherzi di fantasia for himself, without the necessity to meet a patron's expectations. These etchings are rightly regarded as the most personal expression of his genius. Both series, or most of them, can be dated earlier than the Würzburg Intermezzo. In these erratic compositions, no consideration is given to requirements of content-related transparency and clearness. They are fundamentally ambiguous, enigmatic, inapproachable by logic, and therefore without iconographic resolvability. Echoes from this capricious world can be found in Tiepolo's entire oeuvre, but only in forms of subdued suggestions, and rarely as outspoken subjects in their own right. This was conspicuously different in the staircase fresco of the Würzburg residence. Embedded in the continent friezes are a great number of figural inventions which refuse to be deciphered by means of reason. For example, all attempts to give a coherent explanation for the group of 4 men and a woman in front of an obelisk, detailed from the Asia frieze, have proven unsuccessful. We are magically attracted by Tiepolo's arbitrariness, yet at the same time we are excluded from it. This is exactly how the capricci and scherzi work. But the staircase fresco is unique in bringing their axiomatic structure from the realm of private pleasure to a stage where figures and groups like this
like this weird gathering, represent the world, a world, we must ask, that is fundamentally closed to certain knowledge? As much as the staircase fresco provides an image of globality, it is imbued with philosophical doubt, because Tiepolo takes the opportunity to reactivate the pandemonium of his etchings in order to give it global significance. This, perhaps, is the deepest connection between his former works and the frescoes created in Würzburg. Tiepolo had not to fear that the same people who saw his frescoes in the palaces of Venice or the villas of the Veneto would travel to Würzburg and notice references to earlier findings in his decorations of the residence. No wonder that he relied on inventions that he had successfully implemented in his previous works. A case in point is the display of architecture. It can hardly be overlooked that the sceneries of the wall paintings in the Villa Cordellina served as a model for the Kaisersaal investiture. By now, it should have become clear that it is an overarching feature of Tiepolo's working method that it is based on modular design. The same figures, objects, architectures, and compositional techniques are endlessly being repeated, mixed, combined, merged, modified, or inverted. This tendency is continued after the painter's return to Venice. Broadly speaking, however, his former work had a deeper impact on his works in Würzburg than the works created here had on what was to follow. This asymmetry is partly due to the fact that the profile of his commissions had changed almost overnight at mid-century. As it seems, historical scenes were no longer so much in demand, and even less so events from post-antique history and with local significance. This is not to say that we do not find motives that would have been evolved further in his subsequent works. Most notably, the wedding allegory in the Carrezzonico, painted not long after Tiepolo's return to Venice, is a direct borrowing from the ceiling decoration of the imperial hall. The god-guided chariot corresponds. Apollo is holding up the same statuette, only the bride looks a little bit droopier. Years later, the quadriga motif was still repeated for the Triumph of Hercules of Palazzo Canossa in Verona, destroyed in 1945. The glimpse of a spherically curved architecture seen from below had appeared for the first time in the staircase fresco as a backdrop for Apollo. This novel feature was employed again in the neighbored room of Carrezzonico, where merit is conducted to the Temple of Fame. Hercules is honored the same way in the ceiling of Palazzo Canossa, where the zodiac spans between the clouds, doubtlessly stimulated by the Würzburg staircase. As a matter of fact, the number of analogous motifs in the years after Tiepolo's return is not small. Dog lovers will be delighted to find the dog in the Kaisersaal investiture quoted verbatim in the Villa Valmarana. Except for details, however, references in terms of concept and vision were waning. Three ceilings in Tiepolo's later work seem to refer back to the staircase fresco. The coronation of the Virgin at the Pietà Church, the glorification of the Pisani family in the Villa Pisani at Stra of 1760-1761, and the triumph of Spain in the Royal Palace in Madrid of 1762-1764. In the Pietà fresco, to begin with, the color scheme and the swirling clouds remind of the heavens in the staircase ceiling. At the borders of the large oval surface, some ideas that could seem strokes of genius to those attending the unveiling in Venice
are already familiar to us, like the extremely foreshortened bodies of which only fragmented limbs remain. As in Würzburg, the iconography is of global reach. The Virgin Mary is standing on top of an enormous globe which seems to be rising from below. And Tiepolo once again seeks to put into effect his distinguished fusion of geometric and organic form for the sake of the viewer's cosmic experience. All these elements can be traced back to the Würzburg precursor, yet the overall composition does not reach the latter work's modernity and freedom. In comparison, it looks rather traditional, and perhaps sacred space does not permit, or is not in the need of, the novelty of profane decoration. Moreover, a feeling of excess does not want to yield in the Pietà ceiling. There is simply too much movement in the play for a picture that is so much restrained within the framework. The second work, which doubtlessly benefited from the Würzburg experience, is the ceiling of the ballroom of Villa Pisani. The proportions of this unusually high room could easily recall the staircase. Similar motives are detectable here too. The pair of succumbing figures repeats a detail of the Asia frieze. The bundle of vicious figures falling out of the picture is a slight modification of the group of rebellious angels in one of the altarpieces for the court chapel. The feathered lady with a quiver at her back could be a dark-skinned sister of Diana hovering above the Europa frieze. Yet in search of possible connections, details like this do not count so much. The Pisani fresco is the second largest surface that Tiepolo had to master in his entire career. Not unlike the organization of the staircase fresco, he decided against a single visual focus and opted for two areas with different viewpoints. The masses are concentrated toward the narrow sides, leaving a light and airy section between them. They are ingeniously joined by the winged fama with the two trumpets. This figure embodies our visual experience at a point where the composition turns over from the minor to the major center and vice versa. The staircase ceiling, which is more than twice as large as the Pisani fresco, would not have allowed for a figure like this for the simple reason of size and scale. However, the Pisani fama is heavily remindful of the Würzburg Mercury. It is as eye-catching as the god, and it also glows with world-embracing efficiency. Among Tiepolo's opere grandi, the Pisani fresco is among his most inventive works, full of fresh inspiration. Nevertheless, it shares a common ground with the staircase ceiling in that both are addressing global issues. In Würzburg, the Prince-Bishop, Greifenklau, is woven into cosmic correlations, visually and intellectually graspable in the iconography of the four continents on the one hand and Tiepolo's ornamental mode on the other hand. In Stra, the next generation of the Pisani family, in contemporary dress, like Greifenklau and the artists of his court, is in the care of Venice and Venus. Italy is watching over them, standing on a green globe that emerges from the clouds. She is the leader of the arts and sciences, their circle being supplemented by music. Opposite to the family group, the continents are reclining on clouds, with Europe closest to the Pisani and their entourage. Venice, Italy, Europe, the world. The attempt to evoke globality, it is in line with the central theme in the staircase fresco.
The introduction of real persons in an otherwise allegorical environment is another feature that has been applied exclusively in Würzburg and Stra. Of course, no one would confuse the staircase and the ballroom frescoes, but maybe it is the differences what is binding them together most. In each work, Tiepolo chose a non-traditional approach. Though the overriding issue did not differ much, he found unconventional means to create a thoroughly new picture. Once again, he must have felt an enormous artistic freedom, manifest not least in some capricious details which are also strongly reminiscent of the Würzburg frieze compositions. The Villa Pisani was the swan song of Tiepolo's freedom of invention, as far as profane frescoes are concerned. For the throne room in the Royal Palace of Madrid, he did not only adopt older ideas from his oeuvre, rather he copied himself in many respects. And for the first time, the copy resulted rather flaccid in comparison with the model. Gone was the vigor that had reigned in Würzburg and even in Stra. Although Tiepolo blended the two most ambitious compositions of the preceding 10 years, their originality is lacking in the ceiling of the Salon del Trono. Tiepolo's physical health had declined strikingly, which forced him to rely on other hands for the execution. For a painter who was accustomed to overturn preconceived ideas at the very moment of putting them onto the wall, this meant a hitherto unknown loss of control and spontaneity. Everything looks neat and clean and very finished too, but no transgressive, cryptic or baffling details are counterbalancing the gravity of the overall subject, the power of Spain in a global framework. As if the painter had been awestruck by working for a major monarchy, the witty payoff of the Würzburg staircase is missing. Tiepolo's own vision of globality proved somehow inconsistent with the ideological pretensions of the Madrid Commission. After all, his art was not suitable to act as pictorial propaganda. To Würzburg, he had been called for his artistic genius. When working for the prince of a small state, he was expected to harmoniously immortalize his name and art in Germany, not to fulfill aspirations that were ultimately foreign to art, especially to an art that had nourished itself from new concepts of poetic license. This is why the staircase fresco is so far from what we call state art. In summary, Tiepolo borrowed heavily from his former inventions when working in Würzburg, much more than he did borrow from his Würzburg works in later years. This does not come as a surprise. In Würzburg, he could fall back on the repertory of a 30 years career. Obviously, the 3 years spent over here could not have the same impact on his subsequent work. More important, however, in the residence, at the height of his powers and at the top of his glory, he was completely at ease with his environment. Neither before nor after had an architectural setting been as consonant with Tiepolo's conception of painting as the residence. No wonder that his frescoes in Würzburg shared the destiny of the castle upon all castles. Both are supreme works of art that can hardly boast any real followers. Thank you for listening. Grazie dell'ascolto. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank an Damian Dombrowski für diesen Vortrag, der uns so viele neue gestalterische Parallelen zwischen den Werken Tiepolos vor und nach Würzburg aufgezeigt hat und gleichzeitig auch das Neue in diesem grandiosen Werk. Dies hat uns nicht nur erneut Tiepolos effizientes Arbeiten, sondern auch seinen freien, flexiblen Geist gezeigt. Da es sich um einen Festvortrag handelt, wird auf Fragen verzichtet. Sie können aber gerne den Referenten während des Weinempfangs mit Fragen bombardieren. Den Weinempfang eröffne ich hiermit. Die Tagung startet dann morgen um 9 Uhr mit dem ersten Vortrag in unserer Sektion Tiepolos Leben und Nachleben. Der Weinempfang findet in der Gemäldegalerie im 2. Ecksaal statt. Dort haben wir auch 2 Versorgungstische aufgebaut, sodass wir uns alle ein bisschen verteilen können. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und freue mich auf morgen.